We can start from the limbic system. It's very interesting in our day-to-day life, in our all the emotions, all the memories, all the learning, and as well as olfaction. Right? Olfaction পড়েছিস তো? Olfaction is the only sense that most of the input fibers bypasses the hypothalamus. Okay. Anyway, so you have to learn about the limbic system first. What about any idea about the limbic system or parts of your limbic system? Anyone? Limbic system, yes? Amygdala, very good. Then hippocampus, then very good. There is no fixed part, basically the huge part, basically just very small parts are there. And this limbic system is present which part of brain? Deep of which lobe? Deep of কোন লোবে থাকে? হ্যাঁ কি রে? This is the part of limbic system. এই টোটাল পার্টটাকে বলা হচ্ছে লিম্বিক সিস্টেম পার্ট। তাহলে এটা কোন লোব হলো? এই প্যারাইটাল লোব, ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল, টেম্পোরাল, সেরিবেলাম, ব্রেনস্টেম, স্পাইনাল কর্ড। তাই তো? সিম্পল। Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal. So deep of the temporal lobe, basically medial temporal lobe, medially, is present in the limbic system. Limbic system has no definite parts. Yeah, 10 parts are there, 11 parts are there. I don't know what is written in your books, but remember some parts also is important. During this period, I will take over continuously these terms. Number one, একজন বলেছে amygdala is very good, amygdala. Then hippocampus, then example that suppose you are seeing snake in your class. What is your response? See, observation, then you চলে যাবি, তাই তো? না থাকবি না চলে যাবি, সেটা ডিপেন্ড করবে আমাদের লিম্বিক সিস্টেমের উপর কী করবে, ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট রেসপন্স। তারপরে সেখানে আমার কী হেল্প করবে? হাইপোথ্যালামাস। সো দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ হাইপোথ্যালামাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউ আর সিইং, তুই আগে সবটাকে দেখছিস, দিস ইনফরমেশন goes to the optic nerve, then it goes to the ultimately thalamus, then thalamus থেকে map, sensory visual cortex এর map, then it goes to the visual cortex. That means thalamus এর এখানে part আছে, that is thalamus also. Number 5, our behavior, our রিওয়ার্ডিং মিনস কি? মানে তোরা ফেসবুকে তোরা এটা পোস্ট করলি, লাইকস পাচ্ছিস, ভালো লাগে তো? কি লাইক পেলে থামস আপ দিচ্ছে, দারুণ পোস্ট, এক্সেলেন্ট, হোয়াটস দ্য ফিলিংস? দিস ইজ রিওয়ার্ডিং, প্লেজার, হ্যাঁ? অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো important for the limbic system. The limbic system is doing sex drive, sexual thinking, sexual behaviors. All are these two important sites are there. That is nucleus accumbens, okay. Number 5, number 6 is another part that is called ventral tegmental area. It is present mainly deep of midbrain. তাহলে কি হলো লিম্বিক সিস্টেম নিয়ে ভাবতে গেলে? whenever you are dealing with the parts of this, what are the function of limbic system is very important. Functions means olfaction,
Olfaction is a part of limbic system. Ophthalmic, right? The olfactory bulb, then the olfactory tract, then it goes to different areas. That was I described already. Amygdala, hippocampus, thalamus, hypothalamus, already is going on. But mostly it's this tract, avoid the thalamus. This is the only sensory input which bypassing the thalamus. Remember this. Any eye, auditory, taste, touch, everything is goes to different nuclei of the thalamus. But in case of only olfaction, it bypasses the thalamus. It bypasses the thalamus. Remember. So hippocampus is amygdala is for the emotions, behavior. Hippocampus is for our key. ওই দেখ কোথেকে আবার কোথাও লং টার্ম পজিশন পড়ে চলে এসছে। দিস এ হিউজ থিং। ও যে টার্মটা বললো না, সেটাই তোদের প্রবলেম। আমি 2 সপ্তাহ আগে কি পড়েছিলাম মনে আছে? কিছুই না। আমি যদি স্মেলটাই এখন জোর করি কাউকে, ম্যাক্সিমাম 90% তোরা কিচ্ছু বলতে পারবি না, নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড আসবে না। কেন আসবে না? ডিউ টু লং টার্ম ডিপ্রেশন। That is also a term. Long-term potentiation means মনে রাখতে পারছি, সুন্দর ভাবছি, পড়ছি। We are learning again and again to create the neural connectivity in our brain or limbic system area, especially in the hippocampal nucleus. But whenever you are not seeing any reading book or any notes in my class, it will go into the long-term depression. This is happening for you all, most of you. যা যা স্যাররা পড়াচ্ছেন কিছু পড়ছি না। সো লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি এটাকে এমনি করে ছেড়ে দিলে হবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন, you have to go through your book again and again, and then only neural connections will established. Otherwise it will fall. It depends upon the neural plasticity. If time permits, I will come. Anyway, this hippocampus is for the memory and learning. Memory and the learning. Hypothalamus is for the relations and connections between the limbic system and the autonomic nervous system. আমি একটা এখানে সাপ দেখলাম, সাপটা দেখে আমি পালাবো। That means I need more glucose, I need heart to pump more, I need to BP high, I need to respiratory rate to be high. So these are the autonomic system. These autonomic nervous system is controlled by the hypothalamus through a proper way. Thalamus is a relay center, right? Everything you are seeing. Suppose আমি একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম সাডেনলি, আমি একটা ঘুরতে গেছি, বেড়াতে গেছি, হয়তো একটা এলিফ্যান্ট বা একটা lion is roaring, right? Whenever you are auditory, this auditory signal will go in this pathway and ultimately into thalamus, and these will relay to the auditory center, auditory cortex. The thalamus is the nucleus accompanies. It is motivational, rewarding, pleasure. Everything is going to the last two of the parts of the limbic system. There are different parts are there, different. আমি যেমন কয়েকটা আমার মনে করছে আমি বলে দিচ্ছি। 7, there is a cingulate gyrus, is also part of cingulate gyrus, is part of limbic system. Number 8, এখানে লিখে দিচ্ছি। Number 8, there is mammillary body. This is a mammillary body. Okay, mammillary body also a part of this. Number 9, fornix. Fornix is basically a connector between the hippocampus to parahippocampus, to cingulate gyrus, mammillary body. These are connections. This is also a part. Number 10, আর কি বলবো, parahippocampal gyrus, parahippocampal gyrus. So make it interesting. Give some examples to learn about the limbic systems. So these are the part, and all of these happening in this way.
হিপোক্যাম্পাস মোটামুটি এরকম ভাবে থাকে। হিপোক্যাম্পাস মিন্স ইজ কাম ফ্রম দ্য গ্রিক ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্যাট মিন্স সি হর্স। দ্যাট মিন্স সি হর্স। ইট লুকস লাইক সি হর্স। সি হর্সের মতো দেখতে করতে পারছিস, চিন্তা করতে পারছিস? এই যে দিস থিঙ্কিং, তুই যদি সি হর্স এখন তোর চোখ বন্ধ করেও দেখিস, ইউ ক্যান রিমাইন্ড। ইফ ইউ থিঙ্ক ইন ইউর হোস্টেল রুম উইদাউট সিইং দিস, আমি আমার গাড়ির ভেতরে দেখতে পাচ্ছি। আই এম থিঙ্কিং। ইউ ক্লোজ ইউর আইজ and think whatever you already in familiar in day-to-day life. What is happening this? This is called spatial navigation or spatial memory. That is also a limbic system part, and that is an important part of the hippocampus is helpful. চোখ বন্ধ করে আমি বাড়ি আছে আমার দুর্গাপুরে, আমার বেডরুম আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, এসি থেকে আরম্ভ করে আলমারি থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং ইজ ডুইং অন এ পারফেক্টলি প্লেস. So these things are very interesting, and this is helpful for the hippocampus. I'm giving an example of this function of the hippocampus. 1950, there was a patient, I forget the name of the patients having the repeated convulsion due to the hippocampal focus. The neurosurgeon, without knowing the proper function of hippocampus, কেটে বাদ দিয়ে দিল. Epileptic seizure was gone. But what is the problem? Problem is that new memory formation stopped. ডাক্তার দেখতে আসছে, চিনতে পারছে না, আগের দিন থেকে গেছে। তাকে ডাক্তারকে আবার বলতে হচ্ছে, আমি যেই ডাক্তার আছে আপনাকে নিউরোসার্জন, আমি আপনার অপারেশন করেছি, ডান দ্য অপারেশন, আপনার এখন সিজার ছিল, সিজার সেরে গেছে, ডেলি বলতে হচ্ছে। কেন? হিপোক্যাম্পাস। Because hippocampus is the memory formation as well as memory consolidation. That is the short term to long term conversion, and that is the long term potentiation. And all over in your theory classes or your practical classes, it depends upon your long term potentiation. Long term potentiation যার যত বেশি তার পারফরমেন্স হবে তত বেশি। লং টার্ম প্রেডিকশনের জন্য repeated reading, repeated thinking, repeated go through your books is important for the new formations, new remodulations of the neural network with the connections. যার যত কানেকশনস বেশি সে তত আউটকাম দিতে পারবে বেশি। And that is called the neural or synaptic plasticity. It all happens in the synapse. I'm coming later. Anyway, so these things are happening in the all the involvement of the limbic system areas for your day-to-day life, and always in limbic system, remember this area is the limbic system. Amygdala is here. Amygdala is like that. Chotto mode ekta ache. It's only the one part of the brain. It's a section of the brain. So hippocampus is a two hemisphere. Amygdala is a two, not one. Eta ekdike ache, arta dike ache. In this way. So this is called, and this one called the cingulate gyrus. That cingulate gyrus, and the posterior part of this is called parahippocampal gyrus. এইটাকে যদি এক্সটেন্ড করে নিয়ে আসা যায়, that is called parahippocampal gyrus. এটাকে হর্সু শেপের, তুই এটাও ভালো করে রাখতে পারিস, যদি রাখতে পারিস এরকম করে একটা হর্সের মতো করে, ইজ গুড। দিস ইজ হিপোক্যাম্পাস, রাইট? ছোট্ট করে এখানে একটা ম্যামিলারি বডি ইজ দেয়ার। সো অল দ্য স্ট্রাকচার ইজ ভেরি টাইনি। Tiny organ does not mean it will work very tiny. You remember the pituitary gland, you can remember the pineal gland. It's so much important, but size is very small. So any small site of your brain may activate in similar way. Suppose you are in sad position. আইটেম দিতে ইন্টারন্যাশনাল মিটে ভাইবা দিতে গেছিস, আমার কাছে পড়েছিস, কিছু বলতে পারিস না, কিচ্ছু বলতে পারিস না। ইভেন ইউ হ্যাভ রিডিং, but your synaptic plasticity or your long-term position does not develop so much. A strength of long-term position is less than the others. Then you will, kichu bolte paris ni, you are feeling sad. So that means feel sadness, fear, rage, violence, anger, also controlled by amygdala. Number one. Number two, it is related to the hypothalamus also. How? Because because your sadness, you don't want to eat the biryani, right?
করে কারো ইচ্ছা করে প্রচুর ঝাড় খেয়েছিস ইচ্ছা করছে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে ইচ্ছা করতে পারে, দ্যাট ইজ এ বিয়ন্ড দ্য নর্মাল প্যাটার্ন, ইচ্ছা করতেই পারে। নর্মালি যেটা হয় দ্যাট ইজ নট হ্যাপেনিং, দ্যাট মিনস দ্যাট অ্যামিগডালা অ্যান্ড হাইপোথ্যালামাস হ্যাজ সাম কানেকশন, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, you are going to a jungle, suddenly you came across with a big lion, হ্যাঁ দেখেই ছুটবি আর কি, দেখেই ছুটবি। Whenever seeing, it goes to the visual cortex, right? Whenever you are, suppose this is a lion and this is your optic is a eyeballs or optic, it is a retina and this is coming on and then goes, that is the thalamus and that is also a hypothalamus. Thalamus and hypothalamus also there. So in this way, it goes and then relay into the thalamus and then ultimately it will go to the visual cortex. Visual cortex means occipital. Then you are seeing, what fast hoche there. You are seeing, but before this connection, it connects with this amygdala also. Its concordal information gives to the amygdala also to get fear. Why pa? Why pete hobe? Why na pele? Amygdala nei. So if you are fearing, there's fear, anything of sensational behaviors is through relaxation of thalamus. Between these amygdala is getting informations. Information to pay ebar to pata hobe. Whenever you are planning to avoid those areas or avoid those big lion, then in your mind will be that ami palabo. পালাতে গেলে আমার কি চাই? ছুটতে হবে, আমার এনার্জি চাই, গ্লুকোজ চাই। What is happening? That is the connections of again into these hypothalamus for our autonomic nervous system to activate. So all things are related. Okay, now so amygdala functions is mainly কি হলো? Fear, anger, violence, আর কি? Sadness, then RAG, রাগ হচ্ছে, এই যে কী সব বলছি, অনেকে রাগ হল কী সব বলছে বুঝতে পারছি না, রেজ, হ্যাঁ রাগ থেকে আমরা RAG, okay, so this happened most of the students I know. So this is the fact that this emotions is coming from your amygdala. অন্তত এইটুকু শেখ যে তো রাগটা হচ্ছে, বিরক্ত লাগছে, that is coming from your amygdala sensation. If any information goes to the amygdala, to these hypothalamus, then the autonomic nervous system, then you can avoid this area and you can run. Right? Fright and flight. Why pachis uri chole jachis. That means basically, so this response is happening. It's happening through the hypothalamus nucleus. There are some specific nucleus you already know in the hypothalamus. These will come. I'm giving an example. Suppose you in your international got this trough. ভাইবাতে গেছিস, কিছু বলতে পারিস নি, তুই জানতেই পারলি 25-এ 5 পেয়েছিস, within 25 5 or within 25 5, তার মানে তুই কত নম্বর কম পেলি? 20 marks is less, is beyond level. Now you are feeling the sadness. You have not prepared your long-term potentiation. You have not strengthening. I'm coming. The molecular level of long-term potentiation is very much interesting. It's happening day-to-day life. মনে কর আজকে তোরা পড়বি, এই যেটা করলাম, কেউ পড়বি 5 থেকে 6 জন একটু ভালো বই নিয়ে পড়তে গেলি, আজকে পড়লি, যা শিখলি, আরেকটু পড়লি, তাতেই ওই শিখলি। And also you are giving the memorizations also, and short-term memory to you are trying to the consolidate into the long-term, and this is the term of the long-term potentiation. Okay, now your marks is 5. Now you are feeling that sadness. So you are not feeling well at all, and you are avoiding your food. Now food control area, which is that in the hypothalamus,
that is satiety area and a hunger area, right? These two are some nuclei there. One is nuclei is called for the satiety, no, ventromedial nuclei is for satiety, VS, mone rakhbe. And lateral hypothalamic nuclei, hunger, H for hunger. So whenever you are feeling sad due to this amygdala, and then this amygdala will কি করবে, activate these nuclei to feel satiety of fullness. যা খাওয়ার হয়ে গেছে আজকে, স্যার যা খাইয়ে দিয়েছে আর পেট ভরে, আর খাওয়ার কিছু নেই, যা হওয়ার হয়ে গেছে, আবার 2 মাস পরে সাপ্লি পরীক্ষা আসতে হবে। So this is happening due to this is your nucleus of the hypothalamus. কথা বলবি না। So in this case, feeding behavior is also controlled by our limbic system, especially amygdala. Now remember 3 types of behaviors we are interested. One is 3 types of behavior. There are different types of behaviors are there. 3 types of behavior. Number one is feeding behavior. Number 2, there is sexual behavior. Number 3, there is emotion. Emotions as a whole is controlled by the amygdala, as well as emotional behavior also controlled by amygdala. Emotions. What do you mean by emotions? কে বলতে পারবে? ওইগুলো ইমোশনস, ফিয়ার, স্যাড, অ্যাঙ্গার, অ্যাংজাইটি, হ্যাঁ, these are all the controlled by the amygdala. বোঝা যাচ্ছে কিছু কিছু ব্রেনের ভিতরে ঢুকে পড়তে হবে ওইখানটাতে, কত স্ট্রাকচার অলরেডি আঁকা হয়ে গেছে। সো স্ট্রাকচারস অফ দ্য অ্যামিগডালা, হিপোক্যাম্পাস, হাইপোথ্যালামাস, থ্যালামাস, এগুলো মনে রাখতেই হবে। ম্যামেলারি বডি, ফর্নিক্স, সিঙ্গুলেট জাইরাস, প্যারাহিপোক্যাম্পাল জাইরাস, as well as too important for your rewarding, for pleasure, and our motivations. Important for two areas, that is nucleus accumbens and ventral tegmental area. বাস এই দুটো উচ্চারণ করতে হবে। কি বললাম? নিউক্লিয়াস অ্যাকাম্বেন্স, দেন ভেন্ট্রাল টেগমেন্টাল এরিয়া। নিউক্লিয়াস অ্যাকাম্বেন্স ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য লিম্বিক সিস্টেম এরিয়া। কোথায় আছে এখন কেউ জানে না, বাট ভেন্ট্রাল টেগমেন্টাল এই যে টেগমেন্ট ইজ এ মিড ব্রেন, ডিপ পার্ট অফ দ্য মিড ব্রেন ইজ প্রেজেন্ট, নামেই বলে দিচ্ছে। So you are seeing your mobiles that that's a lots of likes. You are winning in the gambling. You are winning in the share market. আমার হয় যেমন ইনভেস্ট করি প্রচুর শেয়ার মার্কেটে, you are feeling very good. Oh আচ্ছা আজকে 10,000 টাকা লাভ হলো, দারুণ দারুণ দারুণ। What is happening here? It is happening by through our ventral tegmental areas. Ventral tegmental areas. Tegmental areas কোথায় থাকে? সাপোজ এইখানে থাকে, এটাকে আমি ব্রেনস্টেম ধরছি, মিড ব্রেন এখানে থাকে, এটাকে নাম দিলাম। এই কে কথা বলছিস বলতো? কে কথা বলছিস? এত क्या हुआ? So ventral tegmental area is there. Now remember, anything you are giving a pleasure, rewarding, motivational, one hormone is important. Name them. What? K. One hormone or neurotransmitter, whatever you can say, dopamine. Very good. Then this is the site is full of dopaminergic neurons. It is full of dopaminergic neurons to release the dopamine. Right? Now these dopaminergic neurons is connected to amygdala as well as to, suppose this is your nucleus accumbens, all are connected to giving the action potential by releasing the dopamine. That's why we are feeling pleasure. এতগুলো লাইক করেছে দেখছিস, 1000টা লাইক করেছে একটা ছবিতে, 1000টা লাইক। মেয়েরা করে বেশি, ফেসবুকে দেখলেই দারুণ সেজে গুজে বসে আছে, নানা রকম কারুকার্য করে,
So in this way, this is happening for our pleasure, motivations, etc. is going on. So this is the dopamine. বোঝা যাচ্ছে কিছু? খুব টাফ, আমি যতটা সম্ভব সহজ করে বলছি, এইগুলো লিখলেই পাস, যাই আসুন। So limbic system is for basically we are 4 functions. One is olfactions, ভোলা যাবে না। Olfaction is the function of a limbic system. Number 1. Number 2 is a emotions. Number 3, memory and learning. Number 4 is the motivations, rewarding, pleasure, or you can say motivational behavior. These are all the functions of limbic system. Some specific functions of amygdala is some fear, that's emotions. Hippocampus is for our memory and learning, right? Ventral tegmental area and our nucleus accumbens is for our motivational, rewarding, pleasure. These are helpful. So these things are happening in our day-to-day life also. Now I am coming to this area that is to some sort extent that is our fight and flight response. এটা দেয় পরীক্ষায় কিভাবে, how we can connect the hypothalamus, how it can connect it to the hypothalamus after the seeing the visualizations of any danger. Suppose a car accident, একটা কার অ্যাক্সিডেন্টের কাছাকাছি আমি তো ড্রাইভ করে আসি, মাঝে মাঝে এই কার চলে আসে, তাহলে আমি যখন দেখছি যে ট্রাকের চাকা এদিকে আসছে, অটোমেটিক্যালি মাই স্টিয়ারিং উইল বি লাইক অপোজিট ডিরেকশন টু সেভ মাই লাইফ, আদারওয়াইজ মেরে দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। এনি টাইম, ডেলি হয়, ডেলি। আমি তাদের যে মন্ডে অ্যান্ড আছে ওয়েনেসডে, কোনদিন শুনে ফুটে গেছে। সো ইন দিস ওয়ে, দ্যাট ইজ আ রিফ্লেক্স অ্যাক্ট, ইজ আ রিফ্লেক্স। I am experienced so much of my driving that we can save my life before any imaginations or any accident. So before the imaginations also, we are seeing the tire of that truck is coming. That means our sensory input is giving very fast to the kothai, visual cortex. Before that is going to the amygdala, the information bhai toke sorte hobe. Before also it connected to the hypothalamus also to act properly, to increase our autonomic drive, autonomic nervous system. So how it is happening here? Now, this is the hypothalamus, and hypothalamus has some specific nuclei for this. One is the posterior hypothalamic nuclei. মনে না থাকলেও হবে, কোনো অসুবিধা নেই। Posterior hypothalamic nuclei is there. From there this will descending pathway as a hypothalamo-spinal tract. একটু টাফ, তাও আমি বলবার চেষ্টা করছি। This is a spinal cord. This is come down into a ganglion having a thoracolumbar ganglion area. Now this ganglion area will connect it to our different areas of organs like liver, like pulmonary, lungs, vessels, heart. So what is happening? You have seen that the car is going to be hit me, and then or anything you can see the snake is there, the cobra is present here. প্রথমে আমরা পালাবার চেষ্টা করব, ও যখন এদিকে আসবে আমি পালাবই এইদিকে, ডেফিনেটলি, টু শিওর। কিন্তু সাপুরে নয়, হ্যাঁ আয় তোকে দেখি। That's also he mentally prepared. যখন কোনো সাপুরেও যদি শাঁখ দেখে, ও দেখেনি হয়তো আগে দেখেনি, মানে ও দেখেনি যেখানে আছে, হট করে দেখলে ও প্রথমে এমনি করবে, দেন ই উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ সাপুরে, বডি থাকতে দেবে না। So in this case you are seeing the lion or any car accident or happening in front of you, then you will informations goes to your thalamus, relaxation, before that going to the amygdala as well as hypothalamus. Now I am coming to the hypothalamus is coming through posterior hypothalamic nucleus as a hypothalamo-spinal tract, and this is connected to a thoracolumbar ganglion. Okay, presynaptic ganglion jai bol. This ganglion is connected as in the connection to the liver to increase the glucose. Eki korbe glucose বাড়াতে বলবে। লাংস কে কি বলবে, ভাই তুই রেসপিরেটরি রেট বাড়া, পালাতে হবে।
ভেসেলসকে কি বলবে? ভালো করে ব্লাড ভেসেলস যাতে মাসেল ওয়ার্ক করতে পারে, হ্যাঁ, বিপি উইল বি হাই, and then heart rate will be high. So in this way, autonomic nervous system is helped by the limbic system connections. কে পাচ্ছিস বুঝতে? হাত তুলতে দেখি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 অনেকেই বুঝতে পারছি। So successful class. Okay, now so what is happening here in your teaching or in your memorization? এই যে আমি বলছি, কথাটা তোরা শুনছিস বা বুঝবার চেষ্টা করছিস, that means you are increasing your long term potentiations. আবারও বলছি, it is very much important. Anyway, so these things are happening for your hypothalamus area, right? There is a fight and flight response is there. Now, we already told you that there are some 3 behaviors are there. There is a feeding behavior. Feeding behavior for this nucleus is important. Ventromedial for satiety, and lateral hypothalamic is for hunger. Yes, this is for hunger. So whenever your mood is very good, বন্ধুদের বলি চল খেয়ে আসি, ব্যাপক পরীক্ষা হয়েছে, পাস করে যাবো, খেয়ে আসি, this mood will create in your hunger center, and this will be activated. This will be inhibited, this will be activated. That's why you are trying to eat, right? So combinations are there. Always there is combination. So 3 behaviors, feeding behaviors already gone. What do you mean by sexual behaviors? Sexual behaviors is actually the collaborations of limbic system as well as the hypothalamus, right? Whenever you are thinking or any sex talks is going on, then your limbic system is already active, and these informations goes to the hypothalamus again. So repeatedly we are coming at hypothalamus. Is the important structure of limbic system, like the amygdala, hypothalamus, cingulate gyrus, parahippocampus, hippocampal gyrus. These are the important structure. Among them, hypothalamus is coming repeatedly. Repeatedly I am coming to the hypothalamus. That's very important. So now there are some nucleus already you know, that is the key paraventricular nucleus. কি বেরোয় রে ওখান থেকে? কি বেরোয়? সিআইএইচ বেরোতে পারে, সিআইএইচ বেরোতে ওখান থেকে আসে না, হ্যাঁ বল। TRH, paraventricular nuclei of hypothalamus, produces 2 hormones that reach into the pituitary posterior gland. Then oxytocin and suppressin. So oxytocin, number 1, is oxytocin is our love hormone. It not only released for our breast projections or uterine contraction, as well as it present in case of male also. In male, this increases the orgasm as well as sexual urge. That increases the oxytocin is released from the paraventricular nuclei. So paraventricular nuclei connections with the limbic system is a part, and then this nuclei, this is called paraventricular nuclei, oxytocin release are going on. Okay, number 1. Number 2, preoptic nuclei. Achha na? Preoptic nuclei is released key gonadotropin releasing hormones, and then it will release ultimately from testosterone, and testosterone also is a sex drive in cases. So in this way you have to think, otherwise manabe kisa hoye jacche. So anything that in any sex talk or any type of videos, etc., you are going through these. So these drive will be activated through limbic system area and this hypothalamus, paraventricular nuclei, as well as preoptic nucleus is very much helpful. There are different types of nucleus. I am not going details. Preoptic nucleus, almost 2. Remember,
এই দুটো জিনিস মনে রাখলে অনেক, অক্সিটোসিন অ্যান্ড টেস্টোস্টেরন। ইন দিস ওয়ে, আমার কথাটার বক্তব্য হচ্ছে এটাই যে ইন দিস ওয়ে hypothalamus is every time is helping. Hypothalamus is every time helping. So sexual behaviors is like that. One other important thing I missed, that is in case of fight and flight, that is a stress hormone release, right? তাই তো কি বেরোয়? অ্যাড্রিনালিন, নরড্রিনালিন বেরোতে পারে। দ্যাট মিনস অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস মাস্ট বি অ্যাক্টিভেটেড। দ্যাট মিনস কি এসিটিএইচ মাস্ট বি রিলিজড। অ্যান্ড এসিটিএইচ রিলিজের জন্য কি লাগবে? সিআরএইচ লাগবে। সিআর রিলিজ ফ্রম দ্য hypothalamus. So in this way also, hypothalamus stress hormones is very important. Put that down. I missed that, and that is the effect of sleep deprivations. Okay, so this is the hypothalamus. This is happening in the fight and flight response, and this is also in the autonomic nervous system as well as stress hormone. Write down. So in this way of limbic system, we can approach day by day in our day-to-day life is very much important. If you think interestingly, then it will learn something. Otherwise, if you don't listening anything, if you thinking that is I will go through our books, etc., and we will pass. If you don't understand, you will never be produced in your copy. It's 100% sure. You have to understand, you will pass. Whatever may be the language, etc., you are doing anything hodgepodge, but if you write in understanding way, then that is helpful. And that is also helpful for our limbic system. That is also helpful for our hippocampus. That is also helped by our long-term potentiations. Long-term potentiation is a huge thing. I am coming very slowly into that way. So up to this limbic system, amygdala, fear, anger, violations, as well as in case of our fight and flight response in day-to-day life, is stress hormone, hypothalamus, feeding center, sanity center, love hormones is called oxytocins. Love hormone টা আবার লিখিস না, আমি তোদের মনে রাখার জন্য বলছি। So oxytocins is also in case of male and female. Testosterone in case of male is called the organism is increasing, sex drive will be increased with testosterone, oxytocin, as well as these connections by the limbic system, hypothalamus. Two nuclei is for the responsible, paraventricular nucleus and preoptic nucleus. In this way, it is happening. Similarly, ventral tegmental areas and nucleus accumbens. These two are for the emotionals. It's happened due to the dopaminergic release. These dopamines are releasing and connection to those areas is connected to amygdala as well as in case of thalamus, hypothalamus and nucleus accumbens. Nucleus accumbens and ventral tegmental area bola jabe na for motivational behavior, rewarding and pleasure. মাথার মধ্যে ঢুকিয়েন, for our rewarding তোমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিস হয়। আমি বলে দিলাম একটা ভিডিও দেখে খুব দারুণ লাগছে, ভালো লাগছে, ইউ আর ফিলিং গুড। So we are going into a artificial intelligence era. So you have to learn how it is happening. Artificial intelligence, these inputs are very much important. Artificially limbic system are creating, and so this information is going on. Is far away for the established artificial intelligence, but still now you have to understand what is going on. In by seeing only your likes, you are feeling very happy. হচ্ছে তো কিছুতেই দিতে পারবি না, কিছুতেই তুই অ্যাভয়েড করতে পারবি না। ইউ আর ফিলিং হ্যাপি, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, এবং ইউ আর সার্চিং ডেলি। ইউ আর সার্চিং যে কটা মেসেজ এসছে, কে বলেছে ভালো, কে বলেছে খারাপ। ইউ আর সার্চিং দিস। সো দিস হেল্পস by these dopaminergic neurons in the ventral tegmental area and its connection to the nucleus accumbens. আমি আদার্স নিউক্লিয়ার কথা বললাম না, ইচ্ছা করে ভুল মানতে পারবি না। So these two other is in your copy. It is any questions rewarding, pleasure, any case of any question is come in prof as well as viva. Always two things you remember. It is the limbic system part and it is the ventral tegmental area present in the deep midbrain and nucleus accumbens present in the limbic system itself. Limbic system itself present in the deep of the middle part of the temporal lobe, right? Deep of the medial part of the temporal lobe, it is present in the limbic system. And limbic system consists of different parts. Among them, the interesting and important are amygdala, hippocampus, thalamus, hypothalamus, cingulate gyrus, parahippocampal gyrus,
and as well as mammillary body fornix. Mammillary body fornix, hippocampus and the thalamus is associated with a circuit for our memory processing that is called Pappage circuit. It is your HOMA. Go through your book, that is called Pappage circuit. That is called your Pappage circuit. Is almost every prof it is given either in Viva or in written. Pappage circuit is very much important. It is helpful for our memory processing, right? During our memory, I am now coming into the memory proper. If time permits, today it will not be finished, but still I am trying my best to giving this Pappage circuit. It is your homework. Go through your view. There is a circuit from the hippocampus to hippocampus. Hippocampus to hippocampus by a circuit. From the hippocampus it goes to the okay. It is your homework anyway, and give some gist report to the bhar. That is the hippocampal area. Hippocampus ta kirom dekhte ঠিক হর্স সেভেনের মতো বললাম, তাই না? ঠিক এরকম টাইপের দেখতে, এরকম টাইপের দেখতে। There is some areas are there, হ্যাঁ, C4, C3, CA4, CA3, CA2, CA1, ওই যে কী সব এগুলো আঁকছে। If you go to the details in anatomy, I'm not his anatomist, so anyway these are areas are there, and as well as some name of these areas are like that. This area is a dentate gyrus. Dentate gyrus is input area, receiving area. All the informations, visual information, auditory information, all are coming into the dentate areas of the hippocampus at least. I'm not going details, huge things are there, lots of important something is there. So memory and learning, I can take even 1 year. এক বছর ধরে আমি লার্নিং আর মেমোরি তোদেরকে পড়িয়ে দিতে পারি, কারণ আমি এটা জেনেছি। ইটস মাই ইন্টারেস্ট, মাই ওন ইন্টারেস্ট, এভরিডে ডে টু ডে জার্নালস ইন মাই মাইন্ড। সো এভরি রিসার্চ ইজ গোয়িং অন। Artificial intelligence is based on this learning and memory, theoretical as well as thinking and artificial is going on. Anyway, this is the part of the hippocampus, and this hippocampus is connected different areas to the fornix, is connected to the fornix to the cingulate gyrus. This hippocampus is connected through this cingulate gyrus by the fornix. So anyway, subiculum, this part is called subiculum. এই টার্মগুলো বইয়ে থাকতে পারে তোদের, এই জন্য আমি একটু উল্লেখ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, ওই বই খুলে বসে আছে। এনিওয়ে, হ্যাঁ, অ্যানাটমিতে প্রচুর জিনিস আছে ভাই, আমি তো জানি না। নমস্কার। Subiculum is a part of the hippocampus, and this is the starting point of our memory formation. Hippocampal formation. Hippocampal formation is the first part of the Pappage circuit. আমি এতগুলো বলার কারণ হচ্ছে the first point or first area from that is the hippocampal formation or subiculum. Now this subiculum is connected to the key mammillary body to the fornix. আবার সেই এক কথা, এই যে mammillary body আসছে এখান থেকে fornix. So through fornix is a mammillary body, then mammillothalamic part or tract দিয়ে চলে যাবে thalamus. Mammillary body to thalamus কোথায় যাবে? Anterior nucleus. Anterior nucleus of the thalamus. Then from the thalamus it will go into cingulate gyrus. বই থেকে বলছি, cingulate gyrus is going on. There is cingulate gyrus, then through the cingulum it goes to the parahippocampal area, and then from the parahippocampal area it's again come to the hippocampus area, and this parahippocampal area and this hippocampal area is called ultimately entorhinal cortex. I'm not going into the anatomy. Anyway, you go through the Pappage circuit in your own book, whatever it is present, it is important for your exam. It is important for your exam. It's not so much important nowadays, though it is important, but in case of you are going to learning and memory as a whole in molecular level, you will understand that these connections is important definitely for the processing of our memory, for our short term to memory জন্য এটা দরকার। আমি আগের দিন কি পড়িয়েছি বা আগের দিন তোরা কি কাজ করেছিস এখন তোদের মনে আছে, আগের দিন তুই কোথায় কোথায় গেছিলিস মনে আছে। বাট এইটা আবার তুই যদি 1 বছর পরে তুই যদি মনে করতে পারিস যে হ্যাঁ আমার রিইউনিয়ন এটা হয়েছিল, রিইউনিয়নের দিনে আমি এখানে চলে গেছিলাম বাধ্য হয়ে, দ্যাট ইজ ইয়োর long term, short term to long term is happened to you. In this study also,
Whenever you are delivering any speech from your faculties, you are taking some inputs from us. If these inputs you are regularly repeating, you are not seeing or going through your books or any others parameters of some YouTubes or some good books, etc., journal, you never ever increase your network. And in medicine and your medical professional, it is important to increase our neural connectivity. Otherwise, you will not correlate with the disease with the symptoms. This is the important part. It will increase day by day. আমাদের থোড়াই ছিল আস্তে আস্তে করে ইনক্রিজ করতে হয়েছে, এখনো হচ্ছে, ডে টু ডে হচ্ছে, বাট after the age of 65 or 70 it decreases. That's why the efficiency of the human depends upon the efficiency of the synaptic cleft or synaptic plasticity, or as well as long-term potentiations. So any short-term to long-term conversions, short-term memory to long-term memory is upon the long-term potentiations. Now this is important. আমি তো বলছি, ও বলছে অনেকক্ষণ ধরে long-term potentiation. What is going on? এই দেখো অ্যালার্ম বেজে গেছে. So anyway, so these things are very much important to get through this long-term potentiation fast. In the meantime, you in this way, it is nothing but a circuit connection with each other. It is connection with each other. If we connect it, then only neural connection will go, and that may be increased. How? Suppose this is a cell body, it's a neuron. এদিকে আবার কিছুগুলো ডেন্ড্রাইটস বেরিয়েছে, বেরোয় তো কি, হ্যাঁ কি না বল, হ্যাঁ, এই ডেন্ড্রাইটসগুলো আবার এইখানে আরেকটা নিউরন আছে, ঠিক আছে, এখানে ডেন্ড্রাইটস বেরিয়েছে, এই অ্যাকশন বেরিয়েছে, এর সঙ্গে আবার কানেকশন করছে, রাইট, এ আবার এর সঙ্গে করছে, এর দিকে আরেকটা আছে, এদিকে আরেকটা আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এইখানেতে মনে কর বলে কে দিলাম, এর ডেন্ড্রাইটের সঙ্গে এর ডেন্ড্রাইট এর অ্যাকশনেট করছে, হ্যাঁ, এটা মনে কর এইদিকে আছে. So these are all are connected each other. We have basically 1,000 billions of neurons, and each neuron synapse is within 10,000 million. So চিন্তা কর কত কানেকশনস আছে আমাদের এখানে. All our connections are present in here in everywhere. তাই তো, these are connections. Limbic system means is coming from limbus. Limbus means border between what? আমি কি বললাম? Limbus is the border between neocortex and brainstem. তাই তো, limbus থেকে এসছে. Limbic system is coming from limbus. So these are the border having lots of connections of neurons. Nothing else. You already know gray matter and white matter. Gray matter is a collection of cell body, and white matter is a collection of actions. So in this way, the color of the matters, color of the brain is changing. Whether this is an action, this is it is a cell body, is a collection of cell body is there. Different cell body you can this. এর সঙ্গে এ দিল করে. So these are connected, and these connections is important for your learning. This connection is important for your learning. When you are learning and day to day you are going through your book, that means somehow these connections are increasing, and this connectivity is increasing and becoming strong and strengthened. যার যত এর স্ট্রেংথ খুব বেশি, সে তত ভালোই করতে পারে. আমার এক বন্ধু আছে, এখনো আছে, কলকাতাতে এমসেকে গ্যাস্ট্রো সার্জারি করে এসছে. আমাদের থেকে তার আমরা বলি যে সাইন্যাপটিক স্পাসিটি অনেক হাই. আমি পড়ালাম, আমি 4টে পয়েন্ট ভুলে গেলেও ও তো 4টে পয়েন্ট ভুলবেই না, আরও 4টে পয়েন্ট বলবে ওইখান থেকে. সো দ্যাট ইজ দ্য কানেকশনস, ইজ ডিপেন্ডস আপন দ্য ইচ এ ইউনিক ইন্ডিভিজুয়ালিস, ঠিক আছে. So in this way we can increase our potentiation, our potentiality to learn. করতে পারি আমরা, if you think যে আমি আজ থেকে পড়বো, আমি এই কানেকশনসগুলোকে বাড়াবো, then only long term potential will come. আমি এখন long term potential আসল কথা আসিনি. Already I am telling that these connections are maybe increased. You are doing the same thing. লিম্বিক সিস্টেমটা তুই 3বার পড়বি, 3বার পড়লে 3বারের জন্য তোর আউটপুট কিন্তু 3 রকম হবে, ডিউ টু দিস.
And this happens due to the junction. Due to these junctions, some chemical loci is there. Is happening. Yes, that is the important part of this area. Now I am highlighting this area. How? How we can say that is our presynaptic area. This is our suppose presynaptic area and this is our prosynaptic area. Synaptic cleft is there. সবাই জানে এটা. Now whenever you are dealing in some action potential, then some granules having key neurotransmitter to helpful glutamate. Glutamate is excitatory. আমার excitatory দরকার. So some glutamates will come down into this synaptic cleft to attach with some receptor in the postsynaptic neurons. Some receptors. কথা বলবি না. Some receptors are there. আমি এখানে দু রকম রিসেপ্টর আঁকলাম. আজকে পুরোটা পড়া যাবে না. Anyway, so these two receptors are mainly important and their name is very big. So I am coming in short. One is APMA, AMPA, APMA. Another is NMDA. রিসেপ্টরের নাম কিন্তু এগুলো. AMPA and NMDA. So this receptor is important ultimately for our long-term potentiations. This is the chemical interactions between the two neurons, postsynaptic neurons and presynaptic neurons. In the presynaptic neurons is action potential in calm. তুই বলবি কি হবে স্যার? আমি যে পড়ছি, আমি যে পড়তে বসলাম সেই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল. These are coming and these will, তুই মনে কর একদিন পড়লি আর পড়লি না এক মাস, তাহলে এখান থেকে যে গ্লুটামেট বেরোলো সেই গ্লুটামেট অর্ধেক হয়ে গেল. আর যাবে? যাবে না. রিপিটেডলি পড়ছিস, একদিনে দুবার তিনবার পড়লি বা ডেলি একবার করে পড়ছিস, একটা একটা করে এক্সারসাইজ করে বের করছিস এখানে গ্লুটামেট. তাহলে নাম্বার অফ গ্লুটামেট ইজ ইনক্রিজিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটা এখন শুরু করিনি আমি. দ্য রিসেপ্টর নাম্বার ইন দ্য পোস্ট-সিনাপটিক মেমব্রেন আর ইনক্রিজিং টু ডেলিভার. বুঝতে পারছিস? সো দিস গ্লুটামেট and AMPA receptors and NMDA receptor. Now, these receptors are basically nothing but ion channels. Ion channels. In case of AMPA, very simple ion channels. But in case of NMDA, it's not so simple because these ion channels are blocked by magnesium ion. এইখানে একটা ম্যাগনেসিয়াম থাকে. This NMDA মিডলে ম্যাগনেসিয়াম থাকে. Whenever you are ম্যাগনেসিয়াম যতক্ষণ তাড়াতে পারছো ততক্ষণ কোনো আয়ন ভেতরে ঢুকবে না. So NMDA is covered or protected this channel by a magnesium ion. Mg+2. Mg+2. But here there is nothing. But only needs কি দরকার? Depolarizations of this. Depolarizations কি হবে? সোডিয়ামকে ঢোকাতে হবে. কিভাবে ঢুকবে? এইবার this glutamate whenever is a ligand binding area of this AMP, this one, এও লাগবে এখানে, এও এখানে লাগবে, কিন্তু কিছু করতে পারবে না. কেন? This is protected by magnesium. I'm coming later. AMPA connected with this channel will open and there is sodium ions in the synaptic cleft. হুড় করে আসবে. Sodium will come. Now, whenever you are reading one time and then you stop your reading, then few glutamate will come to few connections with the AMPA, then few sodium will come inside this. So less depolarization will be occur. You are reading again and again and again. Number of glutamate is increasing, number of receptors are increasing, so number of sodium ions is inside the postsynaptic neurons will be high. So if it is high, then the greater levels of depolarizations and greater levels of our spike potential, greater levels of our action potential, and that helps for the short-term to memory and long-term potentiation. This is called the long-term potentiation. So in this way, whenever you are reading again and again and again, this your action potential coming, so extra release for the release of glutamate.
না হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ হেয়ার? তুই বলি বাবা এতক্ষণ ধরে এসে পড়াচ্ছেন কি এইসব এনএমডি কোনো রোল নেই, এসে পড়াবার কি দরকার আছে? ইয়েস আছে, definitely আছে, because we need inside calcium. We need inside calcium so that we can recruit the different receptor from the cytosol to the cell membrane. একটু কঠিন আছে, মন দিয়ে পড়লে বুঝে যাবে, ইজ ভেরি ইজি। আমার দরকার হচ্ছে লং টার্ম প্রোডাকশনের জন্য বা আমার পড়া জানার জন্য, অল আমার লার্নিং এর জন্য, অর মাই মেমোরাইজেশনের জন্য দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে নাম্বার অফ গ্লুটামেটস মাস্ট বি হাই, নাম্বার অফ সোডিয়াম আয়ন্স ইনসাইড দ্য পোস্ট সাইনাপটিক উইল বি হাই, ইনসাইড দ্য পোস্ট সাইনাপটিক মেমব্রেন ক্যালসিয়াম মাস্ট বি হাই। আমি এখনো ক্যালসিয়ামের কথা বলিনি, এইবার বলবো। whenever you are dealing with this AMP and sodium is increasing, তাহলে ভেতরে পজিটিভ হচ্ছে না নেগেটিভ হচ্ছে? পজিটিভ। নাও দিস ম্যাগনেসিয়াম ইজ পজিটিভ or নেগেটিভ? পজিটিভ। সো পজিটিভ রিপেল, সো ইট উইল আউট। Now it will close, it will come, and then calcium come inside this cell, and this calcium it helps for the kinase activity, phosphorescence, and then ultimately recruitment of this receptor. I will start from my next class from this. Remember, আমাকে মনে করাবি যে স্যার NMDA তে ক্যালসিয়াম পর্যন্ত ঢুকেছিল, এইটুকু আপনি শিখিয়েছেন। Again I am repeating, টাইম আছে 2 মিনিট for gist? No. So limbic system is not so easy, is very tough. If you go through a book, different terms will come. But remember, whatever is first class, I cover almost 60%. Almost 60% I cover in a one class with example. Now you think what you will accept. Is accepting by memorizing all the things written in your book, or by understanding you can write in your paper. Right? So always think the limbic system, the areas, what are the function, what are the connections. Hypothalamus role, feeding role, fight and flight response, stress response, sexual behaviors, all are included into the hypothalamus area. So that's much important. Amygdala, hippocampus. Hippocampus only for the memory and learning. Memory and learning, and it helps the processing in the Papez circuit, and as well as it is called short-term to long-term changes, it is called memory consolidation. So for the memory consolidations, this theory of long-term potentiation is important. That is, long-term potentiations is happening at the level of synapse. At the level of synapse, the molecular level is that the excitatory neurotransmitter will release after getting the action potential, and then it is connected to the receptor AMPA, NMDA. AMPA is a simple ion channels, but in case of NMDA, it is covered, it is protected by magnesium, and so sodium will enter only after the connection to the glutamate into the ligand area, binding area of the AMP area, and then the sodium ions will come from the synapse, and this will increase the positive charge, and this repel the magnesium, then only this will open. After opening, calcium will come, stop my class. Thank you very much, dismiss my class. Thank you. UG people did not have to know so many things about brainstem. কিছু জিনিস জানলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? The first thing about the brainstem that one should know, commonly, what are the parts of brainstem? ঠিক আছে? By the term brainstem we mean which parts of brain? By the term brainstem we mean the midbrain and the hindbrain. ঠিক আছে? The two together, excluding the cerebellum. ঠিক আছে? Excluding the cerebellum. এই মেয়ে দুজন দেখতে পাচ্ছি? আচ্ছা, তাহলে brainstem includes the midbrain and the hindbrain, excluding the cerebellum, which lies behind, connected with the hindbrain. Hindbrain, as you all know, ventrally limited by the pons and medulla, behind by the cerebellum. Cerebellum has got two lobes and a median vermis uniting the lobes. In the hindbrain, between the cerebellum dorsally and the pons and medulla ventrally. Remember, pons and medulla, they do not lie like this. They lie like this. এরকম শুয়ে থাকে upon the clivus. Pons and medulla, they lie upon the clivus in the base of skull.
What is clivus then? Clivus, CLIVUS, clivus বলে একটা কথা আছে। ক্লিভাসটা কি বলো? খানিকটা হয়েছে, মোরাললেস হয়েছে। বডি অফ স্ফেনয়েড অ্যান্ড মোস্টলি দ্য ক্রেনিয়াল সারফেস অফ দ্য বেজি অক্সিপিউট। ঠিক আছে, দ্য ক্রেনিয়াল সারফেস, ভেতরের দিকের সারফেসটা, নট দ্য আউটার সারফেস। Cranial surface of the basi occiput. Clivus is a wide, deep fossa. Clivus is a wide, deep fossa for the lodgement of pons and medulla. ঠিক আছে, প্রিন্সিপালি pons and medulla কে যাতে বসে থাকতে পারে সেই জন্য ক্লিভাস আছে। If you see the base of skull, basi occiput is not like this, neither it is like this. It is in an inclined plane. Therefore, pons and medulla, if you hold the brain in anatomical position, pons and medulla will be like this, এরকম থাকে। ঠিক আছে, looking downwards and forwards. Cerebellum lies behind the pons as well as medulla. Between these two, pons and medulla in front, the cerebellum behind, we find the cavity of the fourth ventricle. ঠিক আছে, above the pons we find the midbrain. The midbrain segment, as you all know by now, I think, is the shortest segment. It is not easy to see the midbrain from outside without retracting the brain elements. Brain elements গুলোকে একটু না সরিয়ে আমরা দেখতে পাই না। To see the dorsal aspect of the midbrain, you have to retract or you have to separate the occipital lobes of the cerebral hemispheres. Occipital lobes of the cerebral hemisphere you have to separate. You can see the dorsal aspect of the midbrain marked by 4 swellings. 4টে swellings আছে marking the dorsal aspect of the midbrain. এরকম আমরা 4টে swelling দেখতে পাবো, এই একটা, এই একটা, এই একটা, এই একটা। এদের মধ্যে এরকম একটা ক্রুসিফর্ম সালকাস আছে, একটা ক্রস লাইক, একটা ক্রসের মতো সালকাস আছে, একটা ভার্টিক্যাল লিম্ব আছে, একটা হরাইজন্টাল লিম্ব আছে। এবার এই যে 4টে বডি, এই 4টে বডিকে আমরা একসঙ্গে বলি কর্পোরা কোয়াড্রিজিমিনা। কর্পোরা কোয়াড্রিজিমিনা, কর্পোরা কোয়াড্রিজিমিনা। তাহলে if somebody asks you what lies in the dorsal aspect of the midbrain, which is the shortest segment, your answer straightforward will be the corpora quadrigemina. ঠিক আছে, 4 bodies, round bodies are there, corpora quadrigemina. Now the upper pair has got a name. এই যে upper pair দেখছি, made up of neural tissue, এর একটা নাম আছে। কি নাম? superior colliculi. superior colliculi, plural, দুটো আছে, superior colliculi. Similarly একটা inferior pair আছে, this is the inferior pair. It is being called as the inferior colliculi. Inferior colliculi. Inferior colliculi. These elements in the dorsal aspect of the midbrain, one, the superior colliculi is concerned with vision, something related to vision, and these inferior colliculi, they are related to audition, hearing, audition or hearing. ঠিক আছে, these are very basic elements that one should know as one goes through the human brain. In the midbrain, separating the occipital lobes, you can see the 4 colliculi or the corpora quadrigemina. In front, what you will see? In the base of brain, in front, সামনে তুমি কি দেখেছো? You have seen the crus cerebri. You have seen the crus cerebri. দুটো এরকম জিনিস দেখেছো, মোটা মোটা দুটো জিনিস, লাইক দিস, এরকম দুটো মোটা মোটা জিনিস দেখেছো। এই দুটো জিনিস আছে। crus cerebri. These are the crus cerebri. crus cerebri. ঠিক আছে, এরকম দুটো মোটা কলাম তুমি দেখেছো in front of the midbrain, crus cerebri. In the crus cerebri, what you will find? You will find only fibers. Only fibers will be there in the crus cerebri.
crus cerebri fibers, if you trace them above, ঠিক আছে, towards the diencephalon, telencephalon, what will posterior cerebral artery will be crossing the crus like this. Posterior cerebral artery এইভাবে crusকে cross করে, ঠিক আছে, like this. They will be crossing the crus. These are the posterior cerebral arteries. They will be crossing the crus. From the posterior cerebral artery, you will be finding slender branches passing through these apartments. There are slender branches are coming. Now these branches are being called as the central branches from the central or striate branches from the posterior cerebral arteries. Because they will obviously supply the nuclear tissue within the substance of the midbrain. Midbrain ভিতরে যে nuclear tissue আছে তাকে সাপ্লাই করবে। Now this triangular area between the nucleus cerebri will be called as the posterior perforated substance. This is being called as posterior perforated substance. Posterior perforated substance. ঠিক আছে? তাহলে সারফেস ফিচার্স হয়ে গেল। Raising the medial aspect of the crus, and departing from the midbrain, you will find a pair of nerves like this. Quite thick. These nerves are nothing but the third medial nerves, oculomotor nerves. They will be raising the medial aspect of the crus and reach the base of the brain. These are the third nerves or the oculomotor nerves. Because raising the lateral aspect of the crus from behind will emerge the trochlear nerves. Raising the lateral aspect of the nerves, trochlear nerves. Because a trochlea, they will be emerging from behind, from the dorsal aspect of the brain. কোথা থেকে বেরোয় আপনাকে পরে বলছি। তাহলে midbrain surface features হয়ে গেল। Dorsally we are finding the corpora quadrigeminal, ventrally the nucleus cerebri. Between the nuclei we are finding the posterior perforated substance. Let us move on to the medulla. And these two cranial nerves, third and fourth, will be related to the crus. Medial aspect, third nerve, lateral aspect, fourth. Besides these things, the nucleus cerebri are also crossed by. That nucleus cerebri medial nerves related to the crus are these two. But crossing the crus, lateral aspect of the crus is cross roads, skirting down the lateral aspect of the crus. তোমাকে কয়েকটা স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে, দুটো স্ট্রাকচার, তিনটি, at least 3 from here তুমি মনে রাখতে পারো। তিনটে স্ট্রাকচার তোমাকে বলতে হবে। কি কি? Fourth cranial nerve or the trochlear nerve, the posterior cerebral artery, and the optic tract. অন্য কিছু বলতে পারো আর না পারো। Crossing the crus or flanking the crus or skirting the crus from the lateral side. বুঝেছো? আমরা তিনটি জিনিস দেখব। From behind the trochlear nerve. ঠিক আছে? From in front the posterior cerebral artery and the optic tract. ঠিক আছে? এবার চলে এসো next pons. Surface features here. Surface features pons in form ventrally and laterally. Pons is like a bulge in the brainstem. Take it, and a bulge in the pons between the medulla below and the midbrain above. A bulge. That bulge is having a midline groove. In that midline groove will be lying the basilar artery. ঠিক আছে? এরকম একটা midline groove আছে, তারপরে এরকম bulge আছে। Here lies the basilar artery in the midline groove. এই জন্য এই গ্রুপটাকে অনেক সময় আমরা basilar sulcus বলে থাকি। ঠিক আছে? If you look close at the ventral basilar part of the pons, ventral basilar part মানে এরকম দেখতে হবে, এরকম তো দেখবে surface features.
টেকটম আছে, ventral medulla part of the pons, এই জায়গায় আমরা বুকটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে বুকটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে medulla artery আছে। On either side, if you closely view at the ventral aspect, তুমি দেখবে transversely running ridges are there. Transversely running ridges mark the ventral surface of the pons. মানে কি এরকম তুমি রিজ দেখতে পাবে, marking the ventral surface, এরকম রিজ আছে, এরকম রিজ, নাই এরকম রিজ আছে, ঠিক তুমি দেখবে এরকম রিজেস আছে, দেখবে আপনি কোশ্চেন দেখবে ভালো করে দেখবে পাবে। All these are important things, এই জন্য আমরা বলছি ridges are marking the ventral surface of the pons. Why such ridges are, or what causes these ridges আমরা এক্ষুনি বলবো। The ventral surface of the pons is marked by parallel ridges, because that one can see, and cerebrally that group will be there for the development of the basilar artery. You shift your attention toward the lateral side, ventrolateral aspect. But ventrolateral aspect में गले देखते पाते, এইরকম জায়গায় একটা মোটা মতো জিনিস তুমি দেখতে পাবে, এরকম একটা মোটা জিনিস দেখি, এরকম মোটা জিনিস দেখতে পাবে, ঠিক আছে, মোটা খুব মোটা একটা জিনিস, মোটা জিনিস দেখবে emerging from the pons and going where, কোথায় যাবে, শুনতে থাকবে না, they will be sinking into the substance of cerebral. From the pons they are going to the cerebral. This is being called as the middle cerebellar peduncle. ঠিক আছে, তাহলে এটার নাম হচ্ছে MCP, middle cerebellar peduncle, MCP, middle cerebellar peduncle, ঠিক আছে। We have so many fibers, এটা খুব সহজ মনে রাখা, ঠিক আছে, তাহলে এটা cerebellum এর ভিতরে হচ্ছে carrying fibers either to the cerebellum or from the cerebellum. আমরা এখন জানি না যে প্রত্যেকে ফাইবারস আসছে কোথায় যাচ্ছে, জেনে যাবে তাহলে middle cerebellar peduncle close to the attachment of the middle cerebellar peduncle in the brainstem you have to look for the fifth nerve roots emerge, because in some of the brain specimens you will find the roots of the fifth nerves, in others you may not find the fifth nerve roots, but you will find depressions, because depression marking the emergence point of the fifth nerve. তার মানে এখানে তুমি এরকম জায়গায় তুমি দেখবে মিড পন্স এরকম জায়গা আছে, এইগুলো তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে, এই ছোটগুলো না দেখলেও এটা দেখতে পাবে। এখান থেকে যখন নামটা থাকবে দেখবে কি নাম বেরোচ্ছে, এটা হচ্ছে ফিঙ্গার সেন্সরি, আর এর সঙ্গে দেখবে এখানে একটা পাতলা ছোট মতো আছে, এই তোমার ভাগ্য ভালো থাকে তুমি দেখতে পাবে এটা হচ্ছে মুকুল, ঠিক আছে। এবার এই গর্তটা যদি নামটা ছিঁড়ে যায় গর্তটা তুমি দেখবে, ঠিক আছে। Medial the attachment of the middle cerebellar peduncle, ventrolaterally in the mid pons, এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, ঠিক আছে। ফিফথ নার্ভ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে সেন্সরি ইউনিটের জন্য জায়গাটা অনেক বড়, ওগুলোতে ফাইবারস কম আছে, এই জায়গাটা ছোট। নেক্সট what you will find dorsally, the dorsal aspect. এবার dorsal aspect dorsal যখন দেখতে যাবে you will not find the protein substance. What you will find? You will find in a medial cellular section. Brainstem কোথায় পাবে, কিন্তু কোথায় তুমি অন্য একটা খালি জিনিস দেখতে পাবে। In the medial cellular section, you will find the cavity of the fourth ventricle. Fourth ventricular cavity সব সোজা দেখতে এরকম হয়, এরকম এই ঠিক আছে। এবার কনসেন্ট্রেশনে তুমি ক্যাভিটিতে এই জায়গাটাকে দেখতে পাবে, এই মিডিয়াল সেন্ট্রাল সেকশন, ভেনালার পিছনে এই জায়গাটা দেখতে পাবে, আর মাঝখানে এটা হচ্ছে কন্টিনেন্টাল জাংশন, এখানে সেরিবেলাম হচ্ছে এরকম বড় সেরিবেলাম, বুঝেছো? এবার ধরো মিডিয়াল সেন্ট্রাল সেকশনে you are finding the cavity behind the pons, মানে behind the pons তুমি সারফেস দেখতে পাচ্ছ,
You are finding the cavity of the hind brain, the fourth ventricle. ঠিক আছে? সারফেস, ব্রেন সারফেসে তুমি কি দেখবে? সারফেসে দেখবে সেরিবেলামটাকে রিফ্র্যাক্ট করতে হবে। আপার পার্ট অফ সেরিবেলাম simply you refract করলেই তুমি দেখবে মার্কিং the posterior aspect of the pons. ঠিক আছে? behind the cavity, obviously behind the cavity তুমি দেখতে পাবে। তারপর তুমি গোটা পেয়ে দেখছো কারণ ক্যাভিটির ভেতরে আছে, তাহলে limiting the cavity from behind you will find these two things emerging from the cerebellum. তুমি জিনিস দেখবে এইরকম দুটো জিনিস দেখবে। সিমেন্টটা এরকম দুটো জিনিস, এটা cranial element, এটা caudal element. You will find these two elements are sinking into the substance of cerebellum. তার মানে cerebellum এর ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমি কেন এখানে দেখালাম না? Because these are all either side of the brain. That a medial circulation আমি দেখাতে পারি। বুঝেছো? সেই জন্য ওই চোখে দেখাই। তুমি cerebellum-টাকে সরাবে রিফ্র্যাক্ট করতে behind, you can see these two bodies, well marked bodies. ঠিক আছে? These are being called as the superior cerebellar peduncle, superior cerebellar peduncle, SCP, superior cerebellar peduncle. ঠিক আছে? Where are they going? The fiber systems lost here, they are sinking into the substance of the brain. ঠিক আছে? On one side, totally, they are entering the cerebellum. On the other side, they are entering the brain. The midbrain is connected to the cerebellum via the paired superior cerebellar peduncles. Pons is connected with the cerebellum via the paired inferior or middle cerebellar peduncles. Similarly, you will be finding the medullary segment of the brainstem connected with the cerebellum via the paired inferior cerebellar peduncles. Because for the cerebellum, the lesser brain, the smaller brain, housed in the posterior cranial fossa, is connected with all parts of the brain. It will throw its fibers via the superior cerebellar peduncles into the midbrain. It will receive or it will give fibers to the pons via the ends. It will receive or give fibers to the medulla via the ICs, inferior cerebellar peduncles. Identifying all these peduncles is important for undergraduate anatomy students, and identifying this is very easy. Out of these three pairs, remember the middle cerebellar peduncle is the largest. ঠিক আছে? সবথেকে মোটা তুমি দেখতে পাবে middle cerebellar peduncle, যেটা পন্স থেকে বেরিয়েছে, খুব ভালো দেখতে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে? তাহলে তুমি দেখবে দুদিকে superior cerebellar peduncle. Next, what do you know? যেরকম ওখানে between the pudicary you have seen posterior perforated substance. এখানেও নিশ্চয়ই কিছুটা কিছু দেখতে পাবে। What do you find? Neural tissue. ব্রেন মানে কোনো কানেক্টিভ টিস্যু, এপিথেলিয়াল টিস্যু নেই, সবই neural tissue. তাহলে in between the two superior cerebellar peduncle there is a thin lamina of neural tissue being called as the superior medullary peduncle. ঠিক আছে? তাহলে একটা ছোট্ট neural tissue এখানে দেখতে পাবে। এই neural tissue-টার নাম হচ্ছে superior medullary peduncle। অপূর্ব দেখতে লাগবে। Identifying this first year স্টুডেন্টের কাছে এগুলো হচ্ছে অসাধারণ একটা জিনিস, উত্তাশ্চর্য জিনিস, ওয়ান্ডারফুল জিনিস। আমি জানি না আপনাদের কাছে ওয়ান্ডারফুল লাগছে, কিন্তু লাগার কথা। যদি সে মানুষ হয়, যদি সে স্টুডেন্ট হয়, তাহলে ভালো লাগার কথা। আর যদি সে স্টুডেন্ট হিসেবে তার সাথে পরিচয় হয় আর ইংলিশে হচ্ছে একটা বদমাইশ, তাহলে তার প্রতিদিনই ভালো লাগবে। ঠিক আছে? From outside you are looking like student, but inside তোমার স্টুডেন্টের কোনো চরিত্রই নেই, তাহলে nothing will seem to you wonderful or like that. ঠিক আছে? তাহলে between the superior cerebellar peduncles you will be finding the superior medullary peduncle, the superior medullary peduncle, superior medullary peduncle. Last time তোমাকে নামগুলো বলতে যাচ্ছি।
mean the state of affairs in this college is like this. Sayo, Udhikari, who has been awarded the gold medal. ঠিক আছে? আমাদের অভিযোগ করছে সকলটা আপনি তো কিছু বেশি বললেন, তো জাস্ট আইডেন্টিফাই করতে বলবেন, তাও আপনাকে মাঝে মাঝে রেট দিতে হবে। এখন আইডেন্টিফাই করতে বলেছি, রেট দিয়েছি কিন্তু ও বলতে পেরেছে, বলে হ্যাঁ সব বললো সব, আমি আর ভেতরে যাইনি, তাহলে আর বলতে দিতে পারবো। ঠিক আছে, কিন্তু হি ইজ বেটার দ্যান দ্য আদার্স। যাই হোক, সেই জন্য আমি আর তোমাকে অন্য কিছু বলছি, বাট you have to remember the names because this will be needed in your clinical practice. That is superior ventricle. Superior ventricle is the case. Here, radial nuclei here, midbrain. You are looking at which aspect? Dorsal aspect. That is here, what will you find? You will find the inferior column. Sitting like this. এখানে the inferior column is neuromuscular. ঠিক আছে? এখানে এই জায়গাটা তুমি দেখবে একটা ছোট্ট মতো বীজ আছে, ছোট্ট বীজ আছে, এরকম একটা বীজ in the superior ventricle, একটা ছোট্ট মিডিয়াল বীজ আছে, বুঝেছো? এর নাম কি? এর নাম হচ্ছে এরকম বীজ যেখানে যেখানে থাকে তাকে বলে cranial. cranial কোথায় আছে? ডানে আছে cranial লিঙ্গুই। এছাড়া cranial কোথায় আছে? পেনিসে আছে। এছাড়া cranial কোথায় আছে? ইলিওসিকাল ভালভে আছে। এরকম cranial অনেক জায়গায় আছে, বীজ নাই, বুঝেছো? মানে এটার নাম হচ্ছে cranial belly, বুঝেছো? cranial belly or cranial belly. What for you have to identify? তুমি বলবে স্যার আপনি তো একটা অ্যানাটমি লোক, আপনি তো সবই আলতো আলতো নাম বলে আর বলে ইম্পর্টেন্ট ওটাই না, আমি সেই নাম করেই বলছি যেগুলো পরীক্ষা দিতে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে what for you have to identify this cranial belly? On either side of the cranial belly you will find the root, you will find the trochlear nerve structure. trochlear nerve কে দেখতে পাবেন, trochlear nerve কিন্তু midbrain surface দিয়ে বেরোচ্ছে, ও নিউক্লিয়াস আছে midbrain কিন্তু বেরোচ্ছে এই জায়গায় immediately below the midbrain on either side of the cranial belly. All these are important for HQ next and HQ posterior. তাহলে এরকম ভাবে বেরোবে, এখানে তো থাকে, এখানে এরকম তো থাকে, এখান দিয়ে বেরিয়ে এইটা, এখান দিয়ে বেরিয়ে সামনে ট্রকিয়ার। তাহলে তোমার ব্রেনে তুমি যদি ট্রকিয়ার নাও দেখতে পেলে না, স্টেটার মোস্ট না, তুমি এই দুটো দেখো, বুঝেছো? on either side of the cranial belly. This is point of emergence of the trochlea nerve. The important কেন? trochlea nerve are the only cranial nerve which is emerged from the dorsal aspect of the brain. None of the other cranial nerves emerge from the dorsal aspect. ঠিক আছে? তাহলে dorsal aspect of the pons and medial দেখতে, তাহলে তুমি superior cerebral peduncle ACP দেখতে পেয়েছো। এবার কথা হচ্ছে কয়েকটা জিনিস বাকি ফিজিওলজিস্টরা পড়াবে। superior cerebral peduncle these are bundles of nerve fibers, ঠিক আছে, coming from the cerebellum to some part of the brain. What type of fibers they will be carrying? এটা জানতে হবে। little cerebral peduncle আমি বললাম সবথেকে মোটা pons, কি ফাইবার আছে এখানে, যে ফাইবারগুলো আছে তাদেরকে আমরা বলি all fibers are efferents from the pons. all are efferents from the pons, মানে going to the cerebellum. You will find not a single fiber coming from the cerebellum and catching the cerebellum. No outgoing fibers ke pabe na cerebellum. All are incoming fibers from the cerebellum. From where they are coming? From the pons. Then here you will find only pontocerebellar fibers. Pontocerebellar fibers. Pontocerebellar. Yes. Pontocerebellar fiber. তার মানে এরা হচ্ছে efferents. These are efferents from the pons. Efferents from the pons. Efferents. Coming to the superior cerebellar peduncle. Here, majority of the fibers are from the cerebellum to the midbrain. That means these fibers are efferents from the midbrain. ঠিক আছে? Efferents from the midbrain. What? Efferents for the cerebellum. তাহলে এই ফাইবারগুলো কি দাঁড়ালো? These are efferents for the cerebellum. তাহলে cerebellum এর থেকে কি রকম করব? In relation to cerebellum
এখানে কারা আছে এখানে আছে এফারেন্স ফ্রম দ্য সেরিবেলাম এফারেন্স ফ্রম দ্য সেরিবেলাম এফারেন্স মোস্ট ক্লিয়ার এফারেন্স ফ্রম সেরিবেলাম তার মানে সেরিবেলাম থেকে এইভাবে উপরের দিকে উঠছে আর এটা এরা এইভাবে ঢুকছে সেরিবেলাম দেখছো তাহলে মেজরিটি অফ দ্য ফাইবার্স ইন দ্য সুপিরিয়র সেরিবেলাম are different from the cerebellum. একটা small group আছে which will be afferent for the cerebellum. আমি একটু জিজ্ঞেস করব বাট ফিজিওলজিতে হয়ে গেছে তাই বলুন which group of fibers in the superior cerebellum which are afferent for the cerebellum. Receiving cerebellum is receiving কি নাম spinocerebellar শুধু spinocerebellar বলে হবে না বলতে হবে anterior or ventral spinocerebellar তাহলে only apparent what the cerebellar এখানে কি আছে এখানে আছে anterior or ventral spinocerebellar ঠিক আছে কে একটা গ্রুপ আছে এখানে apparent from the cerebellar আপনাকে জিজ্ঞেস করব বুঝেছো all are apparent কি জিজ্ঞেস করলে বলতে name the afferent fiber bundle lost in the superior cerebellar tract তখন তোমাকে ventral or anterior spinocerebellar tract ঠিক আছে এবার ফাংশন জিজ্ঞেস করি না আমরা ইউজুয়ালি এটা ফিজিওলজি সিরিয়াল তো আছে ওই সেরিয়াল ফাংশন জিজ্ঞেস করতে পারি তো অসুবিধা নেই ওভারল্যাপিং ডোমেন আছে তাহলে এসিবি হয়ে গেল ইন্টারিয়র সেরিয়াল ট্র্যাক্টটাকে একটু বলছি কারণ মানে দিস efferents from the pons or efferents from the cerebellum এই গ্রুপ অফ ফাইবারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবার এইটাকে নিয়ে তোমাকে বলে দিই তাহলে হয়ে যাবে what I am telling you so long is the surface features of midbrain and medulla I have told you now let me tell you in brief, very brief. After all, midbrain, pons, medulla, brainstem, elements. These are made up of nuclear tissue. How the nuclear tissue is essentially organized? There is a definite organizational pattern in the forebrain, in the cerebellum, everywhere. There is a pattern of organization. Haphazard কিছু হতে পারে in the brainstem, how the nuclear tissue is organized. ঠিক আছে এটা জানতে হবে বেসিক স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশন তার কারণ প্যাকড উইথ নিউরাল টিস্যু আছে তাহলে হাউ দ্য নিউরাল টিস্যু ইজ অর্গানাইজড অর হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ উইল এনকাউন্টার ইফ ইউ কাট সেকশনস থ্রু দ্য পন্স midbrain medulla ঠিক আছে কি দেখতে পাবো সারফেস ফিচার্স ইউ হ্যাভ সিন ইন দ্য midbrain peduncles are the class series ঠিক আছে রসায়ন কি দেখেছি অপরাধ ঘটনা ওদের কাজ আমি বলেছি অপরাধ ঘটনা now these bodies are made up of neural tissue meaning here will be neurons packed with neurons and their dendritic processes obviously such neurons will be receiving inputs and will give outputs ঠিক আছে as for the superior molecule these are concerned with vision but from where it can receive its inputs to the superior molecule physiology হচ্ছে it is concerned with vision from where it can receive its inputs it can receive inputs from the retina large optic tract it can receive inputs from the visual cortex then it receive inputs from the retina as well as its outputs কোথায় যাবে না outputs from the superior molecule midbrain এ আছে ওই নিউরনস তারপর এক্সনস আছে বলো হ্যাঁ ব্র্যাকিয়ন্স superior brachium না superior brachium দিয়ে ইনপুট আসে input superior molecules namely output from the molecule superior molecule will be giving rise to the tectospinal tract
influencing the motor neurons, ঠিক আছে, in the lower brainstem and in the spinal. বুঝেছো? আউটপুট কোথায় যাবে? আউটপুট কোথা থেকে যাবে? In the palm means middle. তার মানে in the middle there will be some cranial nuclei upon which these fibers will exert influence. Similarly, it will exert influence upon some of the spinal neurons in the cervical part. Tectum-spinal. We receive input from the occipital cortex and some fibers will be there from the optic nerve. ঠিক আছে, bypassing the edge. এদিকে বাইপাস করে দিই। এইভাবে ভাবতে হবে, মানে কল্পনা করার দিকে না হয় না। অ্যাজ ফর দ্য গ্রাস, এই দুটো বড় বড় কলা গ্রাস সেল, ঠিক আছে, এই গ্রাস সেলের ভেতরে কি ফাইবার, গ্রাসটাকে ইন সেকশন আমরা এরকম দেখি, আমি আগে ছবি দেখিয়েছি, এই একটা গ্রাস, ঠিক আছে, আর এইদিকে আরেকটা গ্রাস, এইটা গ্রাস, এটা গ্রাস, এটা গ্রাস। এই গ্রাসের মধ্যে কিভাবে ফাইবার থাকে, more or less কি আছে, medial 16, lateral 16, 16 plus 16 equal to 1/3, right? 16 16 26 equal to 1/3, তাহলে intermediate 2/3, এখানে কি আছে, এখানে কি আছে, corticopontine fibers, corticopontine fibers, medial 16, lateral 16, from all parts of the body, from the frontal lobe, frontopontine, from the parietal lobe, parietopontine, from the occipital lobe, occipitopontine, from the temporal lobe, temporopontine, from the via different parts of internal capsule. They will catch hold of the medial 16, lateral 16 of the grass. ठीक है, we reach the, we catch hold of the grass, medial 16, lateral 16, we reach the pons. In the pons, what they do? তাহলে এটা midbrain দেখা, ঠিক আছে, আমি বিশদ মনে রাখতে হবে। ইন্টারমিডিয়েট থার্ডে কি থাকে, corticospinal, corticonuclear, very important, corticospinal, corticonuclear, corticospinal, corticonuclear, সব জানতে হবে বাবা। কোনো কারণে এখানে ইনফেকশন হয়, বুঝেছো, স্ট্রোক হয়ে যাবে, কন্ট্রাক্টর হেমিপ্লেজিয়া, স্ট্রোক, সিবিএস নিউরোমাসকুলার অ্যাক্সিডেন্ট, সেটা শুধু ব্রেনে হলে হবে তা না, ও ব্রেনে মিডব্রেনে হতে পারে, সব আসে পরীক্ষা, বুঝেছো, কোন একটা এটা দম এটা হবে, একটা এটা আসতে পারে মিডব্রেনে। তাহলে এখানে থাকবে কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়ার, এখানে কর্টিকোপন্টাইন, এখানে কর্টিকোপন্টাইন, কোন কর্টেক্সে কোন জায়গা থেকে শব্দ হতে পারে দরকার, আপাতত কর্টিকোপন্টাইন, কর্টিকোপন্টাইন in the grass, the fibers are sinking into the pons, ঠিক আছে, house where in the ventral most part of the pons, we have to দেখালাম basilar part, সেই basilar part এ house, এবার দেখো এই যে একেবারে ventral most part of the pons, যেখানে আমরা basilar sulcus দেখেছি, যেখানে basilar sulcus দেখেছি, সেই জায়গাটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, এই সেকশন cerebral peduncles, cerebral peduncles. This is the ventral part of the pons. This is the ventral part of the pons. Cross section করেছে, এটা ventral part of the pons. ঠিক আছে, এই ventral part of the pons এ corticospinal, corticonuclear fibers, আমি আগেই বলেছি, corticospinal, corticonuclear fibers are here indicated in a mass, একটা mass হিসেবে আছে। As soon as they enter the pons, they will separate, will be organized in the form of bundles. এরকম ভাবে organized হবে, এরকম ভাবে organized হবে, এই ধরো একটা বান্ডল আছে, এই একটা বান্ডল আছে, এই একটা বান্ডল আছে, এই একটা বান্ডল, সব ফাইবার আছে, corticospinal, corticospinal, corticospinal। কেন ফাইবারগুলো সোজা নিয়েও আমি যেমন আছে, উপরে যেমন আছে, এইভাবে যেতে পারবো না। These fibers are being forced to scatter. There must be something which will force the vertically running fibers to scatter into bundles.
Now what are those elements which force the vertically running fibers to scatter and aggregate in the form of bundles? Transversely running fibers arising from the pontine nuclei. তার মানে এই জায়গায় বসে আছে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ অফ নিউক্লিয়ার যার নাম হচ্ছে পোন্টাইন নিউক্লিয়ার। এখানে বসে আছে পোন্টাইন নিউক্লিয়ার, পোন্টাইন নিউক্লিয়ার, পোন্টাইন নিউক্লিয়ার, বিলিয়ন্স বিলিয়ন্স এখানে বসে আছে পোন্টাইন নিউক্লিয়ার। তাহলে ওই যে পোন্টাইন ফাইবার from all parts of cerebral cortex, they are made into this pontine nuclei. এই pontine nuclei এসে তারা রিলেট pontine nuclei হচ্ছে রিলেটেসে রিলেটেস কেন মনে রাখতে হবে 4 into 400 মিলিয়ন রিলেটেস এই যে বোঝাই কি ওয়ার্ড অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না মানে আমাদের ইন্ডিয়ান মধ্যে যে ফাইবার বুঝেছো চারটে ছেড়ে আছে তাহলে রিলেটেসের কথা মনে রাখতেই হবে সেখানে যে অ্যাক্টর ম্যান আছে তার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি কুমার দুর্দান্ত দৌড়েছে জাস্ট আমেরিকার পেছনে আর ইংল্যান্ডের আগে ফিনিশ করেছে এর থেকে ফাইনালে গেছে তাই ওদের সামনে রাখা হবে তাহলে অনেক ওভারটাইম ফাইনালস আর রিলে হিয়ার ফ্রম হিয়ার দিস নিউক্লিয়াস ইজ নাথিং বাট clusters of neurons নিউক্লিয়াস মানে অনেক নিউরন all those neurons with their axons axons মানে nerve fibers. Now those axons will be traveling the other side. এরকম ভাবে উল্টো দিকে যাবে উল্টো দিকে যাচ্ছে আর এখানকার মতো এদিকে এদিকে মানে এই ফাইবার যাচ্ছিল তাদেরকে সরিয়ে দেবে এই ট্রান্সভার্স running fiber. Now these transverse running fibers are creating such ridges marking the ventral aspect. ওই যে আমি বলেছি parallel ridges আছে marking the ventral aspect of the pons. These fibers, some of these fibers which are close to the surface will be creating such ridges, parallel ridges upon the ventral surface of the pons. And where they will go, they will catch hold of this middle cerebral peduncle. Now, what will happen? Hospital, they get a hold of it. They are cerebral charge. They are cerebral charge. Now, the fiber program কি হলো? Cortico, conto, cerebral. Our cerebral থেকে superior cerebral peduncle দিয়ে গেছে এফারেন্স বেরোচ্ছে বেরিয়ে মিডব্রেনে যাচ্ছে মিডব্রেন থেকে বায়ার খারাপ আসতে পিকচার করে এটা হচ্ছে কর্টিকো কন্টো সেরিবেলো কর্টিকাল লুপ এই লুপটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে ইন এনি মোটর অ্যাক্ট যে কোনো মোটর অ্যাক্ট কোঅর্ডিনেশন between agonist and antagonist, coordination between the synapses. এছাড়া তো কোনো মুভমেন্ট হবে না রে বাবা কাজে ফাইন অ্যাক্ট যে কোনো মুভমেন্ট needs coordination between the different muscle groups and that is being held by the cerebellum with the head of the skull. ঠিক আছে pontine nuclei এর চলে গেল তাহলে ventral পার্টে আমরা pontine nuclei দেখছি bilious plus fiber system দেখছি in addition to the corticospinal corticonuclear ওদের ডিস্ট্রিবিউশন এখানে হয় ওরা যাবে জায়গায় পৌঁছে যাবে কিন্তু more or less they will move to the next part of the brainstem medulla এবার পৌঁছে এই জায়গাটা পড়ে রইল এই জায়গাটা কারণ এখানে ফ্লোর অফ দ্য ভেন্ট্রিকল আছে এখানে ফ্লোর অফ দ্য ভেন্ট্রিকল আছে এই যে জায়গাটাকে আমরা বলি pontine tectum pontine tectum back to neural ঠিক আছে pontine substance ঠিক আছে তাহলে এই যে pontine tectum এরকম tegment you will also find in midbrain বুঝেছো গ্রাস সেরিব্রাল সামনে তার পেছনে সাবস্টেন্সিয়াল লাইনটা থাকে তারপরে midbrain tegment থাকে in the tegment you will find some of the radial nuclei যাদের থাকার কথা পন্স যাদের কথা তাদের পাবে midbrain থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ তাদের পাবে এছাড়া রানিং ফাইবার পার্টিস ঠিক আছে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাকস ডিসেন্ডিং ঠিক আছে ডিসেন্ডিং ফাইবার সিস্টেম অ্যাসেন্ডিং ফাইবার সিস্টেম রেডিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়ার আর কি থাকবে তাহলে tegmental tissue neural tissue সেখানে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং জন্য কি মনে রাখতে হবে which are the radial nerve nuclei which are housed in the pons
which are the cranial nerve nuclei that are housed in the midbrain tegmental plus the disposition of the running fiber bundles. ঠিক আছে, নিচে আর উপরে কাজ আছে, তাদের ডিসপোজিশন কিভাবে বুঝবে? বাই স্টাডিং দ্য ক্রস সেকশন। ক্রস সেকশনাল অ্যানাটমি তোমাকে দেখতে হবে। midbrain দুটো লেভেলের সেকশন আছে, সুপিরিয়র কলিকুলাস, ইনফিরিয়র কলিকুলাস, পলসেও তিনটে লেভেলে থাকে, তুমি দুটো লেভেল দেখতেই হবে, একটা আপার পলস, একটা লোয়ার পলস। ঠিক আছে, how the fiber bundles are arranged or disposed, how the cranial nerve nuclei are disposed. ঠিক আছে, next, now this is more or less the pons accord. Here lies the four-ventricular cavity. ঠিক আছে, here lies the four-ventricular cavity. এখানে তো একটা নিউক্লিয়াস তুমি জানো, একটা সেল নিউক্লিয়াস। In the lower pons, modal pons এ একটা সেল নিউক্লিয়াস আছে। Winding around that cell nucleus, facial colliculus, facial nerve fibers আছে। Regarding the facial nerve nucleus, আমরা পরে বলবো, সময় পেলে যখন হবে। তাহলে this is more or less the pons accord. Pons থেকে কোন cranial nerve তুমি বেরোতে দেখবে? Fifth one. Sensory root, motor root. Sensory root is the thickest, thinner of the two. Motor root lies in the middle, thinner. Next, we proceed on to the medulla. আমার কথা হচ্ছে আমি পরিশ্রম করছি, ইজ মাই ডিউটি টু হেল্প, আর ওর ডিউটি হচ্ছে টু রিসার্চ। কারণ ও হাসছে খুশি। ইজ দ্য টার্মিনাল সেগমেন্ট অফ দ্য ব্রেন। একেবারে নিচে দিকে তুমি মেডুলাটা দেখতে পাবে। মেডুলা ভেন্ট্রাল স্পেট এক্সামিনেশন আমার মেডুলা ইজ। ঠিক আছে, তাহলে কনসেপ্ট এরকম বাজ দেখবে, বাজ এরকম বাজ আছে কনসেপ্ট। এখান থেকে cerebral peduncle আছে, cerebral peduncle, cerebral peduncle, cerebral মধ্যে ঢুকে আছে। তারপরে দেখবে মেডুলার একটা এরকম ফাইল আছে, এইরকম একটা ফাইল আছে। এটা ভেন্ট্রাল মিডুলা, ভেন্ট্রাল মিডুলা। এবার এই যে মেডুলা, এই মেডুলা কি মানে এই লেভেলে কতগুলো জিনিস আইডেন্টিফাই করতে হবে। ঠিক আছে, ভেন্ট্রাল এখানে তুমি কি দেখবে? On either side of the midline is marked by a surface. ঠিক আছে, ওটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিনোমিডিয়াল সারফেস। তার দিকে তুমি দুটো এলিভেশন দেখতে পাবে, লংজিটিউডাল এলিভেশন, লংজিটিউডাল দুটো এলিভেশন দেখতে পাবে। এই দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশন আছে, দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশন, দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশন। এই দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশনের নাম কি? পিরামিড। পিরামিড শুধু গায়ের কাছে ডিজাইন নেই, পিরামিড মেডুলায় তো আছে। ঠিক আছে, কি দেখে these are pyramid, who are all sons of rich people. এখন এই যোগা সৌভাগ্য হয়, নিয়ে যাবে বাবা যদি ভালো করে পড়াশোনা করো, আর যদি ঝঞ্ঝট বলো দাও ওকে নিয়ে যাবে। তুমি এখন দেয়ার এক্সপেকটেশন তোমার নট কনফার্মিং, তোমাকে নিয়ে যাবে। বুঝেছো? তাহলে পিরামিড ডিজাইন আছে, আবার মেডুলা আছে। তাহলে এরকম পিরামিড তুমি দেখবে। এবার এই পিরামিডের পাশেই জলপাই দেখতে পাবে। ঠিক আছে, পিরামিডের পাশেই এরকম জলপাই দেখবে। জলপাইয়ের হ্যাঁ এই বলছে অলিভ। ঠিক আছে, অলিভ অয়েল, অলিভ অয়েল। আমাদের দেশে জলপাই হয়, কিন্তু আমরা অয়েল এক্সট্রাক্ট করতে পারি না, টেকনোলজি দ্বারা। আর কম অলিভ টেকনোলজি ট্রান্সফার করে লাভ বিশেষ হবে। অলিভ কোথায় হয়? অলিভ কোথায় হয়? রেডিও অলিভ, মেডিটেরিয়ান কান্ট্রি, ইতালি, স্পেন, ইজিপ্ট, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, লিবিয়া। দেখুন এই সমস্ত জায়গায় অলিভের সমস্ত প্ল্যান্টেশন আছে, প্রচুর পরিমাণে জলপাই। অলিভ কেন মনে রাখতে হবে? অলিভ পেছন থেকে বল, পেছন থেকে অলিভ কেন মনে রাখবে? What is the color of the army uniform? Olive green. দেখো অলিভ গ্রিন জলপাইয়ের কালারে ওদের এই ইউনিফর্ম। এখন নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম হয়েছে, অন্যরকম সব প্যাকেট হয়েছে এখন আমেরিকাকে ফলো করে, কিন্তু বেসিক কালার হচ্ছে অলিভ গ্রিন। আপনি সব গাড়ি দেখবেন অলিভ গ্রিন কালার, সমস্ত গাড়ি। এই অলিভ না দিলে চলবে না,
দেখতে পাবে বডি, ঠিক আছে। এবার এই তো ইলংগেটেড বডি আছে বডি, তার পাশে আমার একটা বড় হয়ে গেল এত বড় এরকম একটা ফাঁক থাকবে। তাহলে ভেন্ট্রালি তুমি দেখতে পাচ্ছ এই দিকটা ঠিক আছে, এটা অবি, এটা অবি, এটা অবি। এবার এর পাশে দেখো এই জায়গাটা আমি দেখেছি, এই জায়গাটা এবার তুমি নজর তুলে তুমি দেখতে পাবে একটা কিছু বডি ভেন্ট্রাল থেকে উঠে খুব তাড়াতাড়ি দেখবে সিঙ্কিং ইন দ্য সাবস্টেন্স অফ সেরিবেলাম, এরা হচ্ছে ইনফিরিয়র সেরিবেলার। তাহলে সেপারেটলি দ্য পিরামিডাল বডি, এখানে একটা সার্কাস আছে নাম অ্যান্টেরোল্যাটারাল সার্কাস, অ্যান্টেরোল্যাটারাল সার্কাস, এই অ্যান্টেরোল্যাটারাল সার্কাস। আর সেপারেটলি দ্য অলি ফ্রম দ্য ইনফিরিয়র সেরিবেলার পিরামিড, এখানে একটা সার্কাস আছে এরকম, তার নাম পোস্টোল্যাটারাল সার্কাস, পোস্টোল্যাটারাল সার্কাস, ঠিক আছে। কেন তুমি এগুলোর নাম মনে রাখবে? নাম মনে রাখার জন্য কারণ আছে। এই যে anterolateral sulcus, along the vein of the anterolateral sulcus, if you look in some of the veins, you will find booklets of blood. Hormonal nerve booklets. নাকটা কিন্তু hormonal nerve, থার্ড নার্ভ বা ফিফথ নার্ভের মধ্যে এরকম বেরোবে, এরকম ছোট ছোট রুটস বেরিয়ে আসবে, ছোট ছোট এরকম থাকবে, এরকম ফাইন। তারপরে এটা সব মিলে hormonal নামটাকে কোথায় লেগে আছে? in the floor of the anterolateral sulcus. You have now booklets, ঠিক আছে। posterolateral sulcus, এখানে যদি কাদের দেখতে পাবে, এখানে দেখবে এরকম হয়েছে, এরকম হয়েছে, আবার এরকম, এরা সব মিলে এটা 9, এটা 10, এটা 11, 9, 10, 11. তাহলে in the floor of the posterolateral sulcus on either side will be attached to the booklets of 9, 10. তাহলে 9, 10, 11, 12 সব ventral, ঠিক আছে। anterolateral sulci, posterolateral sulci, clear to? তাহলে medulla ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল ventral aspect। এইবার অন্য medullary junction, এই যে pons যেখানে মেডুলাকে ফিট করেছে, এইখানে আমরা প্রথম এই জায়গা থেকে একটা নামকে দিই, এর হচ্ছে এটা উপর দিকে যায়, এটা উপর দিকে যায়, এটা হচ্ছে সিক্স জাস্ট অ্যাবাউট দ্য পিরামিড। পিরামিডের উপরে যে পিরামিড আছে তার উপরে যে অটোমেটারি জাংশন আছে ওখান থেকে বেরিয়ে উপর দিকে যায়, কিন্তু এরকম আছে তো পন্স আছে, মেডুলা আছে, এই জায়গা থেকে এরকম উপর দিকে ক্যাভার্নাস সাইনাসে যুক্ত সিস্টেম। এই জায়গা থেকে অনেকের উপর এইরকম জায়গা থেকে তোমার বিগত হাত স্টিমুলো কমপ্লিয়ার আছে বেশি আছে। আর এইখানে দুটো মেন ট্রাক, এর মাঝখানে আমরা দেখব এরকম একটা সরু কিছু পেশির নামের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে কোথায় আছে? 7 and 8 and think এটার নাম হচ্ছে নার্ভাস ইন্টারমিডিয়েটস। তারপর ইন্টারমিডিয়েট between 7 to root and 8. 8 to sensory, vestibulocochlear, for vision and balance. তার মাঝখানে এটা হচ্ছে নার্ভাস ইন্টারমিডিয়েট। এটাকে আমরা কমনলি বলে থাকি সেন্সরি নিউরোফিশিয়াল, কিন্তু ঠিক নয়, নার্ভাস ইন্টারমিডিয়েট কোনটাই নয়। আর কন্ট্রোল, তাই কন্ট্রোল মেটারি জাংশনে 6, 7, 8 মেটারি 9, 10, 11, 12 পন্সে 5 আর পিপড়ে হয়ে গেল 10টা টেরিটরি, ঠিক আছে। তাহলে মেডালা রেটিকুলাস থেকে পিরামিড অলিভ ইনফিরিয়র সেরিবেলার হলো ডর্সাল অ্যাসপেক্ট। মেডালা আমি তো এইগুলো কি বলছি, মেডালার উপরে এই পেছনে আছে ওর ভেন্ট্রিকুলার ক্যাভিটি, তার পেছনে কি আছে লোয়ার পার্ট অফ সেরিবেলাম। এইটুকু জানলে কি মিডব্রেন হবে না, এই মেডালা হবে না, তার কারণ মেডালাটা দেখি খানিকটা বড় আছে। তাহলে এবার আমাকে নিচের দিকে অডাল পার্ট অফ মেডালা, which aspect you will see, ventral aspect or dorsal aspect, which is the aspect you will see. পেছন দিকে তুমি দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখতে পাবে মেডালা, বুঝেছো? তাহলে এই যে মেডালা
হয় সরু হবে, সরু। এখানে তুমি দেখবে এটা মিডলাই, এখানে দেখবে একটা এরকম বডি আছে, এরকম বডি, আর তার পাশে একটা এরকম বডি, আর দুটো বডি দেখবে এরকম দুটো মার্টেলের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয়েছে, এই একটা মার্টেল। এরা কারা? এই যে জিনিসটা দেখছো এর নাম হচ্ছে প্রেসাইড টিউবারকুল, ইমিডিয়েট প্রেসাইড টিউবারকুল, এটার নাম ইমিডিয়েট টিউবারকুল, ইমিডিয়েট টিউবারকুল, প্রেসাইড এন্ড ইমিডিয়েট টিউবারকুল। আর এই দুটো মান্ডল কিনা ভ্যাসিকুলাস বেসিস, ভ্যাসিকুলাস ট্র্যাক্ট অফ অর্গান পার্ট, ঠিক আছে? তাহলে ওখানে যে ফাইবারস গুলো আছে they will be laying in the nuclei basis, nucleus, বুঝেছো? মানে কোডাল মেডালায় আমরা একে ডরসাল অ্যাসপেক্ট, মানে কোডাল মেডালা ডরসাল অ্যাসপেক্ট, আর রেডিয়াল মেডালা ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট। কোডাল মেডালা আর রেডিয়াল মেডালার মধ্যে এসেনশিয়াল ডিফারেন্স কি? এনিওয়ান? কোডাল মেডালা, রেডিয়াল মেডালা, এসেনশিয়াল ডিফারেন্স। Then in pons, in every class I am finding this sort of thing. In spite of this, I will be finding some reticular, because some right capital reticular outputs, because those surrender roads reticular, twisting is right. Follow আরে কোডাল মেডালাকে আমরা বলি ক্লোজ পেডাল, তার কারণ কোডাল মেডাল resembles the spinal having the continuation of central canal, spinal কোণের ভেতরে, এর ভেতরে যে সেন্ট্রাল ক্যানালটা দেখতে পাও সেই সেন্ট্রাল ক্যানালটাই কোডাল মেডালায় উঠে যায়। Then it will expand into the forehead, the radial. তাহলে তুমি যখন মেডালা আলোচনা দেখো, মেডালার তিনটে ক্রস সেকশনাল ডায়াগ্রাম তোমাকে দেখতে হবে, একটা রেডিয়াল মেডালা, একটা পিডুল মেডালা, কোডাল মেডালা, অথবা সরি একটা পেরিয়াল মেডালা যেখানে ফোর ভেন্ট্রিকল আছে, আর কোডাল মেডালা দুটো, একটা উপরে একটা নিচে। তাহলে উপরের দিকটা ওপেন পন্সের মতো, তার কারণ পেছনে কোনো মেডালা নেই, ফোর ভেন্ট্রিকুলার ক্যাভিটিতে আপনার সেরিবেলাম, নিচের দিকটা সেরিবেলাম নেই, ক্লোজ, ক্যাভিটিটা উইদিন আছে, সেরিবেলাম। দেখো কেন দেখতে হবে? আওয়াজ একই কথা, তুমি যদি বলো করবে না, তুমি নাই করতে পারো, আমার কিছু আসে যায়, কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে সব পরীক্ষায় আসে, সব। তার কারণ রেডিয়াল মেডালা এই যে সব স্ট্রাকচার প্রোগ্রাম, ইনক্লুডিং সেরিবেলাম, একটু একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর্টারি আছে, তার নাম হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরিবেলার, সেরিবেলার আর্টারি on either side তিনটে করে আছে, superior cerebral artery, anterior inferior cerebral artery, posterior inferior cerebral artery. The posterior inferior cerebral artery, which is usually a branch of the vertebra, supplies the medulla, cranial medulla, as well as the cerebellum. Also provides the choroid plexus of the vertebra. And it is so important. Affection হলে lateral medullary syndrome of Wallenberg পরীক্ষায় আসে, টেকনিক্যাল পেপারে থাকতে পারে। ফিচার্স অফ lateral medullary syndrome of Wallenberg or posterior inferior cerebral artery occlusion, what will be the neurological deficiency? ওই দেখবে as diagram দিয়ে দেখানো আছে, everything is there in the book. You have got your books by your parents' money and you are not free. এমন মানে বদমাইশ বলবো, সব প্যারেন্টসের কাছ থেকে বই কিনেছি, নিয়ে বই বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। কোডাল মেডালা, anterior spinal artery, medial medullary syndrome পরীক্ষায় আসে। মানে মেডালা উপরের দিকের একটা সেকশন আর নিচের দিকে দুটো সেকশন দেখতে হবে, তার কারণ কোডাল মেডালা একেবারে নিচের দিকে গ্রেট মোটর ডেকাসেশন হয়, পিরামিডাল ট্র্যাক ক্রস করে, রাইট টু লেফট, লেফট টু রাইট, বুঝেছো? ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাকে হবে গ্রেট মোটর ডেকাসেশন occurs in the caudal-most part of medulla, a little above occurs great sensory decussation. Tract of organ part সেখান থেকে যে ফাইবার সিস্টেম তারা ক্রস করবে
internal arcuate fibers giving rise to the medial meniscus. Medial meniscus ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোর্স। তখন তোমাকে SI এবং nuclei থেকে শুরু করতে হবে। You have to show the crossing in the caudal medulla. Then you have to place the fiber, medial meniscal fibers. ঠিক আছে? Through the medulla, pons, midbrain into the cerebral. From there